Tayam Gatakata Parangata Parasanga Buddha Swata, Gatakata Paragata Sanga the Buddha Swata, Gatakata Parangata Parasanga the Buddha Swata, Tata Gatakata Parangata Parasanga the Buddha Swata, 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 Gatakata Parangata Parasanga. Buddhi Soha Namo, homage to the Lama, homage to the Buddha, homage to the Dharma, homage to the Sangha, homage to the Great Mother, transcendent knowledge, all may be true word of the accomplished. Just as a formerly Indra, Lord of the God, knowledge and recite this word, by that turn back all evil and other elements. May I too the contemplating the profound meaning of the transcendent knowledge and recite the word, make all the evil and other desire. May they be destroyed, may they be climbed, may they be totally climbed. Whatever is interdependent rise from the condition without cessation, without the birth, without the end, and without the permanence, without the coming, without the going, without the division, and without the unity of the meaning. All condition fully replaced. Teaching release about to the sacred word of the practice of Buddha. May there be good fortune. Oh, Temewaza doji jengo do mante chiche ngombo chetawa tanje seba kunji chiche nyemen tikun rinjen goja tse taso senje tanje jelo chuzo rowa jinje labdo so cholando longwa jinje labdo so lantroba sawa jinje labdo so chuba ishi so jawa jinje labdo so neje chita banda lama zola jabzo jawa chuji senje lada lama zola jabzo jawa nasa banda lama zola jabzo jawa dobe da rowa jinje labdo so toje shen rowa jinje labdo so Desa dona damba jinje labdo so chache chembe chuji ngoto la toba labdo so sanje kundo sawa lama la gusun guba chembe cha zilonde mele lo rawan sheba dan seda droba nyambura jinje lo. Good morning. Today we're going to talk about medicine, Buddha of the healing. Mainly I'm going to read actually 12 vow what Buddha, medicine Buddha, before he become a Buddha, he make the vow. This vow is made much before Buddha. So that is showing us why we have to be, we need aspiration, aspiration prayer. Sometimes people think, oh, just prayer doesn't work. It's not going to be really come true. It's just prayer. Those prayer or aspiration or whatever vow or wish, not necessarily it will work immediately. Fruition come immediately. But when you plant that seed of the prayer, one day when your condition are completely gathered and that fruition come out. So that reason we have to make the prayer, we have to make the aspiration, we have to make the vow. So those courageous Bodhisattva, they make different vows, So that reason, because of that kind of a vow, now we have each Bodhisattva have their own character, yeah. Like we call them, Manjushri is called the Buddha of the wisdom. Avalokiteshvara is called the Buddha of the compassion. And so such and such, there is many Bodhisattva or Buddha, they have special quality, each one. It doesn't mean that Manjushri doesn't have compassion. Avalokiteshvara doesn't have wisdom. But this is directly related to their aspiration, prayer or their vow when they were on the path of the Bodhisattva. At that time,
they are just prayer. There's just aspiration. It's not really, not really practically it function, but they put that there, the seed. So that reason, when we're wishing, actually, we have to wish the greatest, biggest we can. Even you cannot do that one, but wishing to be one day I can do this one. Then it will happen. If you dream small from now on, small way, then it never become a big one. Make sense? So that reason those Bodhisattva, they have a really special quality, is not because they have that quality because they become a Buddha. They have that special quality because they make that aspiration. Make sense? So I think this reason we have to, so similarly, Medicine Buddha have that 12 vows. I will read that one. It's not much difficult. So, but before that, why is Medicine Buddha is called the healing Buddha of the healing? Because if you look at Tibetan medicine is there's called the 4 tantra. It's taught by Medicine Buddha. If you look at Rinpoche's treasure of the city text in the lineage prayer. In the lineage prayer said Medicine Buddha. After the Medicine Buddha, then there's a 2 rishi. One is called the I forgot that. There's a two main disciple who requires medicine tantra teaching to Medicine Buddha. Rigbe Yishi and Tangson Rigbe Yishi and now other ones I forgot. But if you look in the text, lineage prayer, it is there. So they are actually manifest from the Medicine Buddha's heart to sage, and they request to the Medicine Buddha. So Medicine Buddha taught this whole complete tantra of the medicine. Right now, Tibetan physician using this text, complete one. So one thing is you're not going to find, any Tibetan medicine, there's no medicine for the disease. They basically have all the idea of what kind of disease is and what kind of medicine can help. We don't need to wait too long to try to find the cure, what called the vaccine. Like, for example, when it was a pandemic is come, it started 2019. Actually, early 2011, Tibetan doctor already have some medicines for that. And also they can combination to the lots of different medicine to cure those. So this reason is one is that there's always have some solutions from the medicine already taught. And 2, all the Tibetan medicine, you're not going to find any side effects. Why? Because those medicine are taught by the omniscient one, Buddha himself, Medicine Buddha. So I think this reason why is really why it's really good. I can say this word. Okay, Ms. Tao. Can you hear me? Yeah. Thầy gửi lời chào tất cả mọi người, và thầy nói là hôm nay thầy sẽ nói về giảng về Đức Phật và Dược Sư. Thì là lẽ ra là cái phần này thầy sẽ nói về các cái đại nguyện của Đức Phật Dược Sư. Trước khi mà thầy trao truyền tất cả những cái truyền khẩu hoặc là tất cả những cái hướng chỉ dẫn để chúng ta thực hành, thì tất cả những cái vị Bồ Tát thì bao giờ cũng có những cái thệ nguyện.
thệ nguyện trước trong cái thời gian mà các vị vẫn là những vị đại Bồ Tát thì thường có những cái thệ nguyện, có thể là lúc đó thì những cái thệ nguyện đó chỉ là cái sự mong mỏi, những cái sự khát khao, bởi vì bản thân chư vị cũng chưa thể nào mà thực hiện được những cái thệ nguyện của mình, chưa thể nào hoàn thiện được những cái thệ nguyện của mình. Thế nhưng mà sau này thì khi mà đã trở thành những cái vị Phật rồi thì cả chư vị có thể hoàn thiện được. Thế nhưng mà trước khi để mà hoàn thiện được cái này thì cần phải có những cái sự khát khao, những cái sự mong mỏi, và như vậy thì là những cái thệ nguyện của chư vị rất là quan trọng. Có thể là chúng ta có thể nói một cách khác là có thể ngay lúc cái thời điểm đó thì những cái thệ nguyện nó cũng chưa thực hiện được, thế nhưng mà cái hạt giống nó đã nằm ở đó. Một ngày nào đó thì cái nguyện ước sẽ được viên thành. Nếu như mà không có những cái nguyện ước như vậy thì không có gì có thể viên thành được cả. Thế và đối với Đức Phật Dược Sư thì người có 12 cái đại nguyện. Thế và khi mà chúng ta đọc về những cái truyền thống thuốc của y học của người Tạng đó, thì trong những cái bản văn đó thì có 4 cái chương là nói về Đức Phật Dược Sư, và ngay vào cái lời nguyện của dòng truyền thừa cũng vậy. Thì đầu tiên là chúng ta cũng có là nói về Đức Phật Dược Sư, và sau đấy là đến hai vị Rishi, những cái thuyết giảng về Đức Phật Dược Sư. Thế và có thể là trong cái thuyết giảng này thì chúng ta có thể thấy rằng là không có bất cứ một cái, không chờ đến khi có những cái bệnh, mà có những cái cách để mà đối trị trước khi mà để mà chữa trị trước khi mà chúng ta đã phát ra thành những cái bệnh. Chúng ta không phải chờ quá lâu để mà chữa lành, và đặc biệt là cũng không phải như cái ngày hôm nay khi mà chúng ta đang có những cái những cái khủng hoảng mà đang xảy ra về nạn dịch như vậy. Okay. So there's you see the lineage master there, but most of them are I don't know their life story truly, those lineage master. But who brought to Tibet? First one was Berojana, one of the earliest Tibetan king of the translator, greatest master, Berojana. He translated from Sanskrit to Tibet, the main tantra of the medicine. And also same time, around that time, there is one physician comes called the Yudho Yöndengömbo. It's called the old Yudho Yöndengömbo in Tibetan tradition. So he also went to India too, and brought all the medicine, Tibetan medicine to, so those two together kind of, he was actually the Yudho Yöndengömbo was a physician of the king, also physician of the king. So that is how it started in Tibet. And from there to, I think, continually come, but in the Rinpoche's lineage prayer said, Berojana brought to Tibet, translated, and give the king Tuzun Dizen. After the king Tuzun Dizen, there is called the Tabang Moshe. Between the king Tuzun Dizen and Tabang Moshe, there's like a 500-600 years gap, so like 3-4 centuries gap. So Tabang Moshe actually reviewed the treasure from the Samye monastery, because Tabang Moshe was a Samye monk. From the second floor of the Samye monastery is a pillar, he found the text. But he reviewed the treasure from there. But before that, actually in Tibet, those teaching continually, I think, from within the human form. Because there's another called the Yudho Yöndengömbo. He also received from another master called the Ro Kunchekyop teaching. So when you look those one, it's not necessarily only treasure one exists. I mean, I'm talking about based on the Rinpoche's one. But point is come to this to Tibet, and until now, the lineage is always there in the Tibetan medicine.
So practically, also not just only Tibet, in like Bhutan, is totally using the Tibetan medicine, and all the reasonable neighbor who who spoke and who read and who use the Tibetan language, Tibetan reading, they all using Tibetan medicine, the same one, is which come from Tibet. So why I'm talking about this one is this is related to the Dharma. Tibetan medicine is really deep related to the Dharma. In the Tibetan medicine, when what called the all the disease, when summarize, can say, yeah? All the disease, when you summarize, only 3 kind of disease. A phlegm, yeah? Phlegm, bile, and wind. So those 3 different combination of the disease, when they, we like mix each other, or they have different elements mix, then it's a lot of different comes. So in the medicine, Tantra said there's 404 different kind of sickness. And I'm not sure medically all the 404 is already recognizing or not. I'm not sure. Yeah, because there's every day there new disease comes. So it's still there's some more coming. So, but when summarize, can say summarize? Yes. Yeah, it's all into those 3 diseases. Every other sickness is related to these 3: phlegm, bile, and wind. So phlegm and bile is you can, modern scientists can see through the technology, but wind is really difficult. Modern scientists, they don't have a really way to, show that this is the disease through the technology. But there's 3 kind of disease, and these 3 disease root cause. These 3 disease root cause is 3 afflicted emotions: ignorance, attachment, and aversions. Ignorance is a created flame. So flame is when come to the element, because our body is built by element. Yeah. When come to the element, flame is related to the element of earth and water. In Tibetan called the Pegen. Pe is one word, Ken is one word. Pe means the water, Ken means the earth. So from the 4 elements, flame is related to the earth element and water element. And which is the source of that flame is the ignorance. Like earth and water kind of have a heaviness, darkness. Yeah, that's related to the ignorance. So main source of, I'm not saying it's 100% only ignorance causing to the flame. Of course, there's a lot of cause and condition, but the main cause, root cause of the flame is in the Tibetan medicine said is ignorance. Thế và theo trong cái truyền thống của Tây Tạng thì bắt đầu là từ Đức Đại Nhật Phật, và sau đấy thì được đem vào Tây Tạng, và sau đấy thì đến vị thầy thuốc của nhà vua, hay là còn theo như cái quy triết gia của dòng truyền thừa chúng ta thì có nói là bắt đầu từ Đức Đại Nhật Phật, sau đấy thì đến được truyền đến vua Trisendesan khoảng 500 đến 600 năm trước đây. Thế và tại sao thì thầy lại nói qua cho chúng ta biết về cái phần lịch sử này, bởi vì là nó liên quan đến giáo pháp. Những cái y học của Tây Tạng thì liên quan rất nhiều đến giáo pháp, bởi vì tất cả
cả những cái loại bệnh thì nó sẽ liên quan đến những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta. Thì ở đây thì tất cả những cái loại bệnh tật thì ngày hôm nay thì nó có hơn 400 cái loại bệnh. Thế và cũng không chắc rằng là thầy cũng không chắc rằng là còn nhiều hơn nữa không, vì những cái bệnh mới nó liên tục nó xuất hiện. Thế nhưng mà tất cả những cái bệnh đó thì đều được tính vào là theo 3 cái loại, là trong đấy là có gió này, có lửa và hình như là đờm dãi, thì tí nữa sẽ hỏi lại thầy cho nó chắc chắn. Và tất cả đều được tính vào trong 3 cái loại bệnh này. Và nguồn căn của tất cả những cái bệnh này là bởi những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta, là bởi vì vô minh, bởi vì bám chấp và bởi vì sân hận. Giống như là vô minh thì nó sẽ liên quan đến những cái yếu tố như là đất hoặc là nước, bởi vì đó là những cái yếu tố nó nặng. Kenpo, can you say again about the 3 kinds of disease? Phlegm is a P-H-L-E-M. Oh, phlegm. Yeah, phlegm, yeah. Okay. Okay. Can you spell that? P-H-L-E-G-M. L-E-G-M, yes. Yeah. I missed the G. Yeah, P-H-L-E, yeah, sign, what called this? Silent G. Yeah, there are so many silent in English. So that way. And the second? Bile, B-I-L-E, Okay. and wind. 3 cái loại bệnh, thứ nhất là liên quan đến tất cả những cái gì gọi là đờm dãi, thứ hai là đến mật, và thứ ba là đến gió. Okay, I done. Okay, then main cause of the bile is a attachment. You can see sometimes describing attachment as a fire. Attachment increases like a fire, because attachment, when you have a desire or attachment, your body is heat up also, temperature go up. So I think there's some related to that. So the reason saying is the main cause of the bile is attachment, is heat related to the fire elements. And the main cause of the wind is anger, so this reason in the Tibetan medicine, actually medicine itself also said, when you have a flame, you need a little bit warmer temperature. Flames, one is warmer, because if you go to the, these days, lots of people are getting like cold, a long problem is a cold time in the winter, more problem than summer. So that is, I think this is a kind of related to the cold disease. So you need to heat up. But bile is mostly is heat, so need cool. Body need cooled. And wind is you need some kind of pleasure, some kind of a pleasant environment. So those are kind of generally environmentally how to bring to the solution. So there's no disease not including on those 3, and those all combination comes. Sometimes come all 3 together. Sometimes come like a bile and flame come together. Sometimes flame and wind come together. So those all combination, or can say combination, combined different way, and all the different kind of disease come out. So those all the 404 sickness, all this is a source or root of those all sicknesses come from these 3. So then these 3 is the root of the main cause is the 3 afflictive emotions. So because some people may think, nothing have to do my emotion to my physical sickness. Physical sickness and emotion have a lots of things to do. Your body and the mind kind of function together. Long as you are breathing, your mind and the body function together. So once you stop breathing, then yes, it's true. Nothing have to do with your mind, how you feel, or with your body. You can feel your mind really fresh, but body will be rotten.
cannot stop. So that reason, long as we are breathing, long as we are alive, body and mind always function together. So that reason, body need the mind's support and mind need the body's support. Like when mind is really upset, body feel tired, body look sad, body get a long face. So you look all those, and tear also naturally come. You couldn't stop. So otherwise you may say, nothing have to do my tear and my mind. My tears come from my body. Mind is different, I can be really, so also tear, happy tear can come too. But those also emotion tears. So all emotion have to relate it to the emotion. Yeah. Without the emotion, tear not come, smile not come, long face not come. All the emotion creating this all different. So body also. And I think sometimes, I feel that way when I go to market these days. Immediately I feel like my throat is itchy, kind of those all symptoms I feel. Well, but once come back to the home and all those feeling is gone. So I think this is our mind creating lots of disease. Making so also if you go to visit the hospital, immediately you feel like you're halfway to sick. Every time, for me, this happens. So those is to show you as our mind as a body have a really deep relationship. Long as these are together, deep relationship. So the reason that feeling as those three emotion is related to the this is, you can call those are the inner elements. That inner element is related to the outer elements. So that way I think this all different kind of sickness is also come from this emotion. So the reason first is you have to, even doctor these days saying is always the first things you need to relax, you need to be calm, that's the first things. You need to be positive, because once you give up from the mind, then body also will give up. So I think this reason there's something related to, something have relation between the mind and body. Khi mà chúng ta có những cái sự ham dục thì đấy là hay là những cái sự bám chấp, thì những cái này nó liên quan đến những cái bệnh về mật, và bởi vì khi đó thì chúng ta có những cái yếu tố về nhiệt ở trong thân thể, và những cái cảm xúc nó tăng lên, thì cho nên là những cái yếu tố về nhiệt trong thân thể thì nó cũng sẽ làm nó cũng sẽ lớn lên, và như vậy thì những cái bám chấp và những cái ham dục thì nó sẽ gây ra những cái bệnh về đường mật, về mật. Thế còn tiếp theo, và nếu như mà chúng ta có những cái sự sân hận thì nó sẽ liên quan đến những cái yếu tố về gió. Thế và không có cái bệnh nào mà không nằm trong ba cái loại mà như đã nêu ở trên, và tất cả đều là liên quan đến ba cái xúc tình tiêu cực của chúng ta. Bình thường thì thân thể và tâm trí thì nó hoạt động cùng với nhau cho đến khi mà chúng ta dừng cái hơi thở của chúng ta nó chấm dứt. Khi mà thế nhưng mà có những lúc mà thân thể và tâm trí của chúng ta, ví dụ như khi mà tâm trí của chúng ta nó cảm thấy là nó buồn bã, hoặc là nó không thoải mái, hay là nó có những cái sự phiền muộn, thì lập tức là chúng ta sẽ có những cái biểu hiện ra ngoài, như là khuôn mặt của chúng ta sẽ chảy xệ ra, chúng ta sẽ có thể là chúng ta sẽ khóc, chúng ta sẽ tất cả nó đều bộc lộ ra ngoài. Nước mắt của chúng ta thì cũng đến là bởi vì những cái xúc tình tiêu cực. Nụ cười của chúng ta cũng đến như vậy. Thân thể và tâm trí thì nó thường là nó cần có cái sự hỗ trợ lẫn nhau. Thế và nếu như mà cái tâm trí của chúng ta ấy, thì là cái nơi là mà cũng có thể nói là cái nơi để mà nó tạo ra tất cả những cái bệnh tật này, và có một cái mối liên hệ rất là lớn giữa cái tâm trí của chúng ta, giữa những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta và những cái bệnh tật.
thân thể của chúng ta thì gồm có những cái yếu tố tứ đại nó kết hợp vào, và như vậy thì khi mà chúng ta có những cái xúc tình tiêu cực nó làm cho xáo trộn những cái yếu tố này, và như vậy thì những cái yếu tố bên trong và những cái yếu tố bên ngoài là nó có cái sự liên hệ với nhau. Okay, so I think I will have the prayer lineage in just 1 second. No, so I don't need. You can share them later. We don't have time to go through all the prayer lineage. And now this is 12 vow of a medicine Buddha. Actually, this sutra is taught by Shakyamuni Buddha in India. When Buddha was traveling through the various different kind of land, and they arrived Vasali. In the Vasali, when he was resting there with the 8,000 great bhikshu and lots of different 36,000 bodhisattva and king great minister, many did type of devoter. Buddha said, so in the Vasali and the Manjushri requires this sutra. So Buddha taught this particular sutra. In that sutra, mention about the 12 vows of the great Bodhisattva, great Buddha, medicine Buddha, or Buddha of the healing. Thế và cái và 12 cái đại nguyện này là nằm trong cái bản kinh là bản nguyện công đức của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Khi mà Đức Thế Tôn du hóa đến các nước và người đi đến thành Quảng Nghiêm dừng ở dưới cây Tín Nhạc, thì lúc này có 8.000 vị đại tỳ kheo đến để đến để cung kính vây quanh Đức Thế Tôn để được ngài thuyết pháp. Và khi đó thì Đức Mạn Thù thì có đến thỉnh Đức Phật là thuyết về bản kinh này, nói về danh hiệu, nói về bản nguyện vĩ đại và công đức thủ thắng của chư Phật. Và như vậy thì Đức Phật đã thuyết về 12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư. Also, you know, this is related to the earlier about the disease. I think this way Dalai Lama always said, His Holiness Dalai Lama always said to the especially physician need a really good heart, kind heart. When you show your kind heart, like physician, doctor, nurse, and those, if you show the kind heart, actually more different impact come out for the patient than just treating them. You know, with a good heart and without a good heart, huge different outcome comes from the even same kind of a doctor, same kind of a medicine, but each one have a different way to impact. Can say impact, yeah, outcome from. So this is related to the what kind of emotion can give. Make sense? So that way. As His Holiness Dalai Lama always said, have really important for the especially doctor and nurse, they have to have a good heart, you know, kindness, compassion, because some part of the sickness can be cured by the medicine, but some part of the sickness must be cured by the emotion support, because if you not have a support of the emotion, no matter how much you take medicine, this is just, you know, lots of people take the medicine, drug, painkiller, nothing changing their life. You know, it's the same way once there is side impact, whatever is called, what called dose, what called this? No, the dose, yeah, when it's gone, you're back to the normal again. You know, you need to take more. So it's not really changing. So I think this reason from the you know, patient ourselves, from the doctor, from the nurse, from everyone is you know, need support from the physical medicine and emotionally kindness support together treat the patient. If one is not work, one is not there, then I think other one is not really that much benefit. You know, even there's some benefit, small benefit.
not get. So I think this reason must have to have those two related. That way, in the Tibetan medicine, always I said, all your physical problems come from your emotion state. You know, when our emotion is gone, then physically also become weak. I heard this one time in Tibet, one person, he fight and he killed someone, and he was a really strong guy. But he went to trial, and they give him death penalty. And they said within the 10 days, he lost so much weight and he becomes so weak physically. After he hearing for his death penalty, before that, he already become halfway to death because he's emotionally completely give up. Make sense? So I think there's our body and mind is a really deep connection. Something that some people may think, oh, there's nothing have to do with my mind state. It's it's all my physically problem. It's not really 100% a physical problem. Even you have physically sickness, any of those sicknesses is related to the mental state too. Và ngày nay thì như chúng ta vẫn thường nghe Đức Dalai Lama nói rằng là hầu như chúng ta ngày hôm nay, đặc biệt là chúng ta cần là phải có một cái tấm lòng nó rất là tử tế. Đa số là tất cả những cái vấn đề, những cái bệnh tật đều có thể giải quyết nếu như mà chúng ta có một cái trái tim hay là một cái tấm lòng nó tốt đẹp. Và có những cái rất nhiều thứ để mà ảnh hưởng, thế nhưng mà đa số là bởi những cái xúc tình tiêu cực. Thế nếu như mà chúng ta có một cái trái tim nhân hậu, chúng ta có một cái lòng bi mẫn thì có thể chữa lành được. Thế và có những cái bệnh thì có thể là chữa được bằng thuốc, nhưng mà có những bệnh thì là cần phải có cái sự hỗ trợ bởi những cái xúc tình của chúng ta. Còn nếu không thì cứ chữa thuốc thì cũng chỉ đỡ được tạm thời, và còn sau đấy thì cũng không có gì để mà thay đổi được cả. Bác sĩ rồi y tá rồi thì tất cả những cái tất cả những cái xúc tình của chúng ta cần phải những cái dùng những cái cách đối trị. Còn nếu không thì những cái lượng nhỏ thì nó sẽ không là đủ. Đặc biệt là đối với cả trong cái y học của Tây Tạng đó, thì tất cả những cái bệnh tật là đến từ những cái xúc tình của những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta. Có một cái người ở bên Tây Tạng thì đã giết người và sau đấy thì bị xử tử. Và khi mà cái người này là một cái người rất là khỏe, thế nhưng mà khi mà nghe được cái tin rằng là mình sẽ bị xử tử thì cái người này đã sút cân đi rất là nhiều, sút đi có một nửa, sút đi cái số cân còn chỉ còn một nửa, và sau đấy thì trở nên rất là yếu ớt. Và đấy tất cả là đều đến từ bởi những cái xúc tình, bởi vì anh này đã chết một nửa khi mà đã nghe rằng cái tin là mình sẽ bị xử tử. Thế và như vậy thì có một cái mối liên hệ mạnh mẽ giữa thân thể và tâm trí, và tất cả những cái trạng thái tinh thần của chúng ta thì nó đều có ảnh hưởng đến cái thể chất của chúng ta. And also in the Dharma, we always said it's really important to have the union of the method and the wisdoms. You know, the wisdom without the method is bondage, and method without the wisdom is bondage, as Adisha said. So it means that it's like you stuck there, you couldn't function completely. So it's like somebody have eye but no leg, you know, or somebody have leg but no eye. It's not really will work. So so same way as these two, you know, I think important to I think I using too much important, but these two must come together to function. Và đặc biệt là giáo pháp ngày nay thì luôn luôn là cần là phải có cái sự kết hợp giữa phương tiện và trí tuệ.
Như Atisha đã nói rồi, nếu như mà không có và phương tiện thì trí tuệ bị trói buộc, và nếu như mà không có trí tuệ thì cái phương tiện nó sẽ cũng sẽ bị trói buộc. Và giống như một người thì có mắt nhưng mà không có chân, hoặc là có chân nhưng mà không có mắt là như vậy. Thế chính vì vậy là cả hai cái thứ này rất là cần thiết và cần phải có để mà có thể vận hành được một cách tốt nhất. Okay, now we read this 12 vows. First one said, I vow that in the future life, when I have attained the supreme perfect enlightenment. No. Okay, and then you teach, I stop. Brilliant rays will shine No. forth from our body, illuminating infinite, countless, boundless realms. This body will be adorned with the 32 marks of greatness and 80 auspicious characteristics. Furthermore, I will enable all sentient beings to become just like me. Okay. Could you read the second one? No, I'm not reading. I'm just teaching, but you want to read, so. Oh, I thought you said read. I said, I'm going to read. You're not listening, full sentence. Okay, so as she read, so here we're going to talk about the first vow. So this is like he said, in the future life, when I become attain supreme perfect enlightenment. So there's 4 kind of enlightenments, Arhat, solitary realization, Bodhisattva from the first bhumi to the 10th bhumi, and Buddha. Sometimes it's called the 4 Arya, 4 kind of enlightenment. Buddha is the perfect, supreme perfect enlightenment, because Buddha is the highest achievement. There's no, beyond the Buddha, there's nothing achieved. So that way is talking about the complete Buddhahood. This is what this means, the supreme perfect enlightenment. Because until you achieve the Buddha, still there is some kind of obscurations. Even the 10th bhumi Bodhisattva, when compared to the 10th bhumi Bodhisattva's wisdom and knowledge, and Buddha's wisdom knowledge is like comparing to the water from the hoof print, cow's hoof print, what called? Yes, cow's hoof. You hoof print, water, and ocean. For us, we cannot distinguish who is the Buddha, who is the Bodhisattva, 10th bhumi. For when we look, they look same, like same quality, like Buddha, Bodhisattva. But when come their own position, Buddha and Bodhisattva's quality is huge different. Why? Because even Bodhisattva 10th bhumi, still they have a subtle obscurations. That subtle obscuration causing them to have not complete what called the knowledge and wisdom, not complete awake from the subtle delusion, subtle obscuration. So the reason is only supreme and perfect, can say perfect one is a perfect, only Buddha is the perfect enlightenment. Why? Because even Bodhisattva or 10th bhumi, still they're not really perfect. Still they have some subtle obscurations. So that reason why it's called the perfect enlightenment mean here. So brilliant ray will shine forth from my body. So this means the Buddha's body will have that kind of a wisdom light, and illuminate the infinity countless boundless realm. This body will be adorned with the 32 mark greatness. So once they illuminate that in the sentient beings in the 6 realms or the 3 realms, and they completely awake, and their body, sentient beings' body, is become like a Buddha himself. What is the like Buddha himself? Is with the 32 major mark and 80 minor mark. That kind of body physically look. Greatness will 80 auspicious characteristics. Furthermore, I will able to sentient being become just like me. So that's just like me.
He said, Buddha's medicine Buddhas. From my body is radiating wisdom light, sentient being becoming just like me. As a what is it just like you? Is it with a measure and manner mark? So that now also 10th women Bodhisattva, they have the measure and manner mark too. Buddha's measure and manner mark is different than that. Is a Bodhisattva's measure and manner mark is not really clear, not really on the spot. Sometimes, not really deep enough. But Buddha's measure and manner mark is really clear. Like for example, Buddha said in his palm have a will. And so Buddha's one is really clearly, Bodhisattva is not really clear. Make sense? So that is it. So that kind of a measure and manner mark with complete physically outlook. It's become like that. That one is from his body's blessing or radiating wisdom light can sentient being transform this way. That is a first vow. Bây giờ là được nói về cái đại nguyện thứ nhất của Đức Phật Dược Sư. Nếu như mà tất cả chúng ta mà anh chị nào mà bên người Việt thì chúng ta có thể dùng cái cuốn là Dược Sư Kinh Sám đó, thì trong đấy có nói về 12 công hạnh của Đức Phật, 12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư. Thì cái đại nguyện thứ nhất của Đức Phật Dược Sư nói là gì? Đại nguyện thứ nhất là nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì bản thân ánh sáng rực rỡ chiếu soi vô số thế giới hệ, thân ấy lại được trang hoàng bằng 32 tướng tốt của bậc đại trượng phu và 80 tướng phụ, lại làm cho mọi người không khác gì với con. Thì ở đây thì có nói về thứ nhất là con được khi mà con đã đạt được tuệ giác vô thượng. Đạt được tuệ giác vô thượng thì có nghĩa là đạt được tới quả vị Phật. Ở đây thì có 4 cái mức độ. Thứ nhất là bậc A-la-hán, thanh văn duyên giác, và thứ hai là những vị Bồ Tát từ địa thứ nhất đến địa thứ 10, và sau đấy là Đức Phật. Thì khi mà đạt được tới quả vị Phật rồi thì đã đạt được tới gọi là tuệ giác vô thượng. Thì còn khi mà cho dù là có là vị Bồ Tát mà đạt được tới địa thứ 10 rồi thì vẫn còn một chút những cái một vài những cái chê chướng nó rất là vi tế. Thế ở đây thì muốn nói rằng là khi mà đạt tới quả vị Phật tức là đã đạt được tới cái mức độ cao nhất rồi. Và trong cái khi mà so sánh giữa những vị Bồ Tát mà đạt tới địa thứ 10 và đạt được tới quả vị Phật thì nó giống như là nước ở trong một cái dấu chân để lại và nước của đại dương, thì có nghĩa rằng là nó vẫn còn là một cái khoảng cách nó rất là xa. Đối với chúng ta, khi mà chúng ta là những cái người mà bình thường thì chúng ta nhìn những vị Bồ Tát và Đức Phật thì nó cùng là có những cái phẩm tính như nhau, nhưng mà từ một cái vị Bồ Tát mà đạt tới địa thứ 10 mà để trở thành được Phật thì nó vẫn còn là một cái khoảng cách vô cùng là lớn. Thế và khi được đạt tới quả vị Phật thì có thể nói rằng là khi đó là đạt được tuệ giác vô thượng là như vậy. Và khi đó thì bản thân ánh sáng rực rỡ đó chính là ánh sáng của trí tuệ chiếu ra. Khi mà đã đạt được quả vị Phật hay là trở thành Đức Phật rồi thì là ở thân người bắt đầu chiếu ra những cái ánh sáng của trí tuệ, chiếu soi vô số thế giới hệ, và thân này lại được trang hoàng bằng 32 tướng tốt và 80 tướng phụ. Thế và khi mà đấy là những cái tướng hảo của một cái vị Phật. Khi mà vẫn còn là vị Bồ Tát thì những cái tướng hảo này nó không rõ ràng. Thế nhưng mà khi mà trở thành Phật thì những cái tướng này nó rất là rõ ràng. Ví dụ như là trong lòng bàn tay thì có hình bánh xe Pháp. Đấy, và như vậy thì những cái vị mà khi mà còn là những cái vị Bồ Tát thì những cái tướng này nó không rõ ràng, và chỉ khi mà đạt tới quả vị Phật thì mới có thể nhìn thấy được rõ ràng như vậy. Và ngoài ra thì tiếp theo là người còn làm gì, và tiếp theo người còn làm cho người khác không khác gì với con, tức là làm cho những người khác cũng có được trang hoàng bằng 32 tướng tốt và 80 tướng phụ như vậy. So then the second one is the future life when I attain supreme enlightenment. My body inside and outside radiate the white clarity, flawless purity of leprosy lazuli.
And this body will be adorned with the superlative virtue, it means the good quality, and dwell peacefully in the midst of the web of a light more than magnificent than the sun and moon. The light will be awake in mind, all being dwell in the darkness, so unable to them to engage in their pursuit according to the rules. I think this is a I'm not sure this one is they say in this translation used as a light will awaken the mind of the darkness, but I'm not sure. But this is a, maybe more like a because right now we have a luckily because of the common karma we have a sun and moon, you know, so that way we may think, oh, we don't need that kind of light, we already have sun, yeah. But many beings who live the dark, if you look at the scientists these days, you can see the black hole, you know, and under the ocean, how many beings live? They have no light whatsoever. So there are lots of beings without the light living. So that kind of light, when beings who need the light and the laser, the medicine Buddha's light, body light, they can see the clearly, so they can go to anywhere they easily, they can do things that easily can see. Yeah. So that is, I think, mainly talking about here. So not, I'm not sure this is directly talking about the mentally awake. Those two are different, you know, physically seeing and mentally awake is two different things. So I don't know, maybe mentally awake is involved too, but I think main is that the sentient being who live in the dark place, and by the medicine Buddha's body light, they can see them clearly. Tiếp theo là đến đại nguyện thứ hai. Nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì thân như ngọc lưu ly, trong ngoài trong suốt, không chút vẩn đục, ánh sáng to lớn và chiếu tỏa xa rộng, công đức đổ sộ lại khéo an trú, những tia sáng rực rỡ dệt nhau như mạng lưới và tráng lệ quá hơn nhật nguyệt, chúng sinh tăm tối được soi sáng cả, nên tùy theo ý hướng mà làm mọi sự nghiệp. Thì ở đây thầy có muốn nói rằng là gì? Chúng ta thì bởi vì chúng ta có mặt trăng và mặt trời là bởi vì cái nghiệp mình có thể có được ánh sáng như vậy. Thế nhưng mà rất nhiều chúng sinh thì đang phải sống trong cái sự tối tăm và không có ánh sáng. Những cái chúng sinh ngày hôm nay thì có những cái lỗ đen của vũ trụ, thì không biết là có bao nhiêu chúng sinh đang sống trong cái sự thiếu ánh sáng như vậy. Những cái sinh vật mà nó phải sống ở trong cái lòng đại dương thì cũng không có ánh sáng, và chúng rất là cần ánh sáng. Có ánh sáng thì để có thể nhìn được mọi thứ rõ ràng, hay là còn nói là ở đây là để cho tinh thần có thể tỉnh thức được. Thế và nhờ khi mà Đức Phật Dược Sư người có nguyện rằng là khi mà người đã đạt được quả vị Phật thì thân người sẽ như là ngọc lưu ly, và lúc đó thì sẽ tỏa ánh sáng ra cho tất cả những chúng sinh mà chúng sinh đang phải sống trong bóng tối như vậy, và họ được tỉnh thức. Những cái chúng sinh mà đang sống ở những cái nơi chốn tối tăm như vậy, nhờ cái ánh sáng của thân của Đức Phật Dược Sư thì những cái chúng sinh đó họ có thể tỉnh thức được. Third great vows, a vow that in the future life, when I have attained the supreme enlightenment, I will, with the infinite wisdom and skillful mean, providing all sentient beings with the inexhaustible quantity of good and meet their material need. They will never want to be anything. So this is more like a providing necessary things, food, clothes, shelter, things like that, through the medicine Buddha's wisdom and skill. You know, wisdom and skill both have to come together to make things great. You know, nowadays you can see lots of people who can make lots of money through their skill and knowledge together. Yeah, so similar that way too. Then they can provide food, clothes, shelter, whatever necessary to those who are sentient being doesn't have to worry about anything. So this is mainly the physical need, like what we need is always everyday need is a food, clothes, drink, and shelter and protection, that kind of things.
Tiếp theo là đến đại nguyện thứ 3. Nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì vận dụng vô lượng trí tuệ và phương tiện làm cho mọi người cùng được vô tận những vật hưởng dụng, không để cho ai có sự thiếu thốn. Ở đây thì muốn nói rằng là Đức Phật là Dược sư sẽ cung cấp tất cả những cái thứ gì thiết yếu mà chúng ta cần trong một cái cuộc đời này, và cung cấp bằng cung cấp bằng trí tuệ và phương tiện. Người vận dụng những cái trí tuệ và phương tiện thì làm cho mọi người để có đủ những cái đồ mà hưởng dụng và không phải thiếu thốn gì cả. Những cái chúng ta thì trong đời sống thì ai cũng cần phải có đồ ăn, có thức uống và cần phải có một cái mái ấm để mà che thân. Thì như vậy thì ở đây Đức Phật Dược sư làm nguyện rằng là người sẽ cung cấp đầy đủ tất cả những cái thiết yếu như vậy cho chúng sinh. Okay, now we try to go fast because it's already time is almost, about that the future life. When I have attained the supreme enlightenment, I will set all who follow heretical way or upon the path of and who follow the Sharvaka Paticca Buddha way into the Mahayana path. Likewise, I will be set those. Oh, so this one is what it mean that if somebody choose the wrong path, here they use as a heretical. Heretical is basically who believe something is a bad thing is a part of the ritual. Make sense? Like some people use the animal sacrifice as a part of the ritual. Some people think that harming others is a part of the ritual. There's a lot of religion involving to the negative action. That is what is mean here. Yeah. And here it said Sharvaka and Paticca Buddha. It's not saying it's a Sharvaka and a Paticca Buddha is a wrong path, but sometimes we become too selfish. We're using that selfishness to negative way. Like you attach too much your guru, you attach too much your center, you attach too much your lineage. It's good. You have you taking responsibility. That's so really good. But same time, try to harm other. Then that is a negative come. So sometimes we be good practitioner, but really selfish. That selfishness bring to all the negative things too. So that reason, Buddha saying is when you do for others good, it make you happy. When try to be selfish, it make you miserable, because selfish is always become involved to the emotionally negative emotions, jealousy, anger, attachment, and pride. Those all negative emotions come from the self-center. So that is it. It's not talking about the Sharvaka and Paticca is a wrong path. What saying is we are human being. Humans' ability is more than just look after self. If we just look after ourselves, only take care of ourselves, then you are not really a human being, because anyone can do that one. Even the animal really good with this. We need to relate to the animal. Animal doesn't need to us. So lots of people have to rely on their pet to companion. I'm sure pet is really annoying sometimes from you. Make sense? So it's not necessarily, and so I think main is talking about the Sharvaka and Paticca is not saying it's a wrong.
try to become a good heart, compassion, not self-centered. Ken Vola, did you finish? Okay, sorry, we lost our internet. Yeah, Ken Vola. So I don't know if did you finish, Ken Vola? Translate? Yes. Yeah, I just lost some, but I think that is okay. I can catch some and I translate. I catch. Obscuration. Đại nguyện thứ tư, nguyện con sau này khi được tuệ giác, xin lỗi, đại nguyện thứ tư, nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì những kẻ đi theo tà đạo đều được làm cho ở yên trong đạo giác ngộ. Những người tu theo thanh văn duyên giác đều được xây dựng bằng pháp đại thừa. Đôi khi thì chúng ta nói rằng là những cái người mà chọn sai con đường hay là nói rằng là tà đạo, những cái người mà đi theo tà đạo đã được gọi là những cái người mà chọn sai con đường, những cái người mà tin và có cái niềm tin vào những cái điều xấu như là những cái nghi lễ, ví dụ như là họ giết hại những cái sinh vật để mà làm cái vật tế hiến, hoặc là họ hãm hại sinh vật, hoặc họ hãm hại những cái người khác. Tất cả những cái hành động mà có tiêu cực thì đều được coi là cái tà đạo. Thế còn đôi khi thì chúng ta quá là ích kỷ, chúng ta quá bám chấp vào vị thầy của mình, chúng ta quá bám chấp vào đạo sư của mình, vào cái trung tâm pháp của mình, vào dòng truyền thừa của mình. Điều này thì không có gì sai cả, nhưng mà chúng ta lại làm hại những cái người khác. Chúng ta muốn tốt cho mình bằng cách là chúng ta làm hại những cái người khác thì điều này cũng không đúng, và tất cả là xuất phát từ cái sự ích kỷ của mình. Và bởi vì cái sự ích kỷ của mình cho nên là đã tạo ra những cái việc, đã làm những cái điều tiêu cực. Thế và nếu như mà chúng ta làm cho người khác hạnh phúc thì đương nhiên là chúng ta sẽ thấy hạnh phúc. Thế còn nếu như làm cho những người khác những cái điều tốt lành thì bản thân chúng ta cũng sẽ hạnh phúc. Thế còn nếu như mà bởi vì cái sự ích kỷ của mình mà chúng ta làm những cái điều gì hại đến người khác thì kết quả chúng ta sẽ chỉ là có khổ đau. Tất cả là những cái xúc, bởi vì cái tôi trung tâm, cho nên là bởi vì cái ngã của mình, và tất cả những cái xúc tình tiêu cực nó đến như là sân hận, ghen tị, ngã mạn, vân vân. Thế ở đây thì muốn nói là không phải là cái con đường mà đi theo thanh văn duyên giác nó là cái con đường mà sai lầm. Thế nhưng mà những cái gì mà để mà chúng ta, khi mà chúng ta nhìn vào và chỉ để mà lo lắng cho bản thân mình, cho cái ngã của mình, thì như vậy là hoàn toàn là mới là cái điều sai lệch. Thế còn những cái người mà đi theo hàng thanh văn duyên giác thì cái điều này nó không phải là nói rằng là đó là sai con đường. Thế nhưng mà nếu mà chỉ có ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mình, cái này thì hoàn toàn là không phải nhân loại, mà những cái con súc sinh nó cũng có thể làm được. Những cái con súc sinh nó cũng có thể tự lo cho bản thân nó được. Và ngày nay thì chúng ta nương tựa vào những cái con thú và chúng ta coi như đấy là những cái người bạn đồng hành của mình. Thế nhưng mà có những khi thì những cái con thú, những cái con vật nuôi của chúng ta nó lại gây ra cho chúng ta những cái điều rất là phiền phức. Thế và ở đây thì cái điều muốn nói là chúng ta cần phải làm sao để mà chúng ta bỏ cái sự ích kỷ, loại bỏ cái sự ích kỷ, loại bỏ cái bản ngã của mình, phát khởi những cái lòng yêu thương, những cái lòng bi mẫn. Okay, I changed my phone, so it's not going to lose anymore. Okay, so now as I said about the future life, when I have attained the supreme enlightenment, I will help all the countless
sentient being and who cultivate the path of the morality in the according with the dharma of the observe the rule of conduct, precept of the perception as a conformly with the three root precept. Even those guilty of disparaging, violating the precept will regain their purity upon hearing my name and avoid descending upon the evil path. So this is what it means that by Medicine Buddha's teachings, people have a three root of precept. Three root of precept, maybe you can say Tombasum. As I say, lots of you may think the three vows as a, I think in here, because Medicine Buddha is a sutra tradition. So there's a three vows, maybe you can say as a individual liberation vows, vow of samadhi or dayan, meditation, and it's called a vow of same, like a free from defilement. So individual liberation vow is related to the desired realms, and the samadhi vow is related to the form and formless realms, and non-afflicted, can say non-defiled vow. Non-defiled vow is a nirvana, enlightened beings. So I think those three vows talk about here, the root of precept. I think maybe that's better than individual liberation vow, Bodhisattva vow, and what called. Or you can say three precepts. Yeah. Negative, avoiding all the negative karma, one, and accumulating the merit, two, and benefiting sentient beings. So these three vow or individual liberation vow of the samadhi, and vow of the afflicted emotion, free from afflicted emotions. So people will follow to the, by Medicine Buddha's blessing, will follow to that precept. If somebody took the vow and violated, still they can restore by hearing Medicine Buddha's name. Like we have a confess, in the Bodhisattva vow also said you have to confess in front of one Bodhisattva or something. So, that is how you can using, like we can purify by reciting the Vajrasattva's mantra. It's similar like that, by hearing Medicine Buddha's. When we recite the Vajrasattva mantra, we're calling the Vajrasattva, basically. So that's by reciting the Medicine Buddha's mantra is the same way. Tiếp theo là đến tại nguyện thứ 5. Nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì vô số người tu hành phạm hạnh trong chính pháp của con làm cho tất cả được giới thể không thiếu sót, trọn vẹn giới pháp ba loại. Giả sử phá phạm đi nữa, nghe danh hiệu con rồi thì phục hồi thanh tịnh, không rơi vào đường dữ. Thì ở đây có nói về chọn giới pháp ba loại. Bởi vì là pháp cái kinh Phật Dược Sư là nằm trong cái hệ thống kinh điển, thì cho nên là của Đại Thừa, thì cho nên là ở đây muốn nói về cái nguyện của cá nhân, nguyện khi mà thiền định, và nguyện là không có những cái tình tiêu cực. Thế và cái nguyện này những cái nguyện này là để giải thoát khỏi cõi dục, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, và để đạt tới được niết bàn. Thế và để khi mà Đức Phật Dược Sư nguyện là người đã trở thành Phật, thì người sẽ giúp cho những cái người mà những cái người mà đi theo đó, mặc dù là đã có thọ giới và 3 cái giới trên và có làm 7 giới, thì chỉ cần nghe đến danh hiệu của người và sám hối, giống như khi mà chúng ta tụng chú Kim Cương Tát Đỏa, thì chúng ta được tịnh hóa và phục hồi những cái giới. Thì ở đây cũng vậy, khi mà chỉ cần nghe danh hiệu của người thì cũng được tịnh hóa và được phục hồi những cái giới như vậy. Thế và 3 cái giới này thì cũng có thể nói rằng là gì, đấy là những cái
tránh những cái nghiệp tiêu cực, và thứ hai là để tích lũy những cái công đức, và thứ ba là để làm lợi lạc cho hữu tình chúng sinh. And sixth vow is I think I don't need to read, but basically what it's saying is if somebody have a physically condition, whatever conditions, including the blind or physically sickness, and by hearing Medicine Buddha's name, they are free from those all unpleasant, can say conditioned? Yeah, I think can say, so that is a sixth one. Đại nguyện thứ 6 là nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng, những kẻ thân hình thấp kém, giác quan không tủ, xấu xí, u mê, mù điếc, câm ngọng, tay quắt, chân quẹo, lưng gù, phung đác, điên cuồng, đủ thứ bệnh khổ, nhưng nghe danh hiệu con rồi tất cả đều đẹp đẽ, thông minh, giác quan toàn bị hết mọi bệnh khổ. Thì cái này rất là dễ hiểu rồi. Những người nào mà bị những cái bệnh và hoặc là những cái giác quan không toàn bị thì sẽ được giải thoát. So the sixth one is physically, mostly it's physically appearance, what call this, like ugliness or whatever, yeah. The seventh one is more like sickness, disease, more inner sickness. So if somebody have a sickness, so that reason we use as a medicine Buddha as a healing. One of those vows is this one. So when hearing the Medicine Buddha's name and heal all the sickness. Tiếp theo là đến đại nguyện thứ 7, đại nguyện thứ 6 là để nói về tất cả những cái bệnh mà về thân thể. Thế và đến cái đại nguyện thứ 7 là để nói về những cái bệnh mà thuộc về tinh thần. Nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng, những kẻ bị mọi thứ bệnh khổ hành hạ mà không ai cứu giúp, không nơi nương tựa, không có y sĩ, không có dược liệu gì đó. Và một khi mà nghe tên con đi qua tính giác thì những bệnh khổ tan biến, thân tâm an lạc. Thì bởi vì là khi mà chúng ta nói về Đức Phật Dược Sư là có khả năng chữa lành tất cả những cái loại bệnh khổ, thì ở đây là điều thứ 6 và điều thứ 7 là nói về như vậy. And eighth one, the woman who extremely disgust with their 100 affliction. So this means that I think this is talking about the women themselves not happy with their body. I think this is also included men too. These days, a lot of men surgery to become a woman because they don't like their body, and lots of women become a man because they don't like their body. Maybe that is talking about. This is not saying women is lower than men, so that all women become a man. If all women become a man, there is no birth anymore. There are no what called the circle is anymore. So I don't think so, that one. But if you look at the times when Buddha come, Indian culture, particularly Indian culture. Before Buddha, women are not a human being, just property. Buddha broke that rule, make equal right. Even the woman can become a priest. That's what Buddha gave. Buddha was one of the kindest spiritual leader who give everyone equal right. Make sense? So if you look that kind of a culture, that kind of background, nobody want to be a woman. I mean, like these days, people saying, nobody want to be a slave. Yeah, this is pretty much slave there. So if you are a slave, then this is similar to that. That times family slave is the woman. So I think that is because sometimes people misunderstand. Oh, Buddhism look down the women. They say, oh, women become a man and this and that. This is it. They said women who are extremely disgust. It's not saying men who extremely disgust with a woman or woman's body. It's nothing have to do with the man, how view the man. Women themselves, how they feel. Make sense? If you have a problem being woman and circumstance or culturally or whatever condition, and you wish to be free from that, then you, from the Medicine Buddha's blessing, you can be without the surgery.
Tiếp theo là đại nguyện thứ 8. Đại nguyện thứ 8 thì có nói là nếu con sau này nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng, nếu có nữ nhân nào bị hành hạ bởi cả trăm thứ bệnh khổ của nữ nhân nên cùng cực chán ngán muốn thoát khỏi thân ấy, thì nghe danh hiệu của con rồi, tất cả đều chuyển thân nữ thành thân nam tử, tủ tướng trượng phu, cho đến khi thực hiện được tuệ giác vô thượng. Thì ở đây thì muốn nói rằng là những cái người mà không phải là tất cả những cái người phụ nữ nào mà muốn chuyển thành thân nam tử, bởi vì nếu như mà tất cả những cái người phụ nữ mà chuyển thành thân nam tử thì sẽ không còn ai là thì sẽ không có cái sự sinh nữa. Thế mà ở đây nói là những cái người phụ nữ họ không hạnh phúc với cả cái thân thể của họ, và như vậy thì nếu như chúng ta có thể nhìn lại vào trong cái xã hội và cái văn hóa của Ấn Độ và cái thời Đức Phật, thì khi đó thì những cái người phụ nữ trong cái xã hội lúc đó không được coi là một cái chúng sinh nhân loại, mà họ chỉ được coi như là một cái thứ tài sản. Thế và khi Đức Phật đến thì người đã thay đổi cái điều này, và tất cả những cái và người là một cái bậc thầy mà đã giúp đỡ cho tất cả những cái nam nữ có những cái sự bình đẳng, những cái quyền bình đẳng. Thế cho nên là người đã đem lại cái quyền bình đẳng cho những cái người phụ nữ, và nếu như chúng ta nhìn lại cái văn hóa vào cái thời điểm đó thì chúng ta sẽ thấy như vậy. Và đương nhiên là không ai, và như bây giờ chúng ta vẫn nói là không ai muốn làm nô lệ đó. Thì như vậy thì ở đây thì những cái người phụ nữ nào mà không muốn không cảm thấy là họ muốn có cái bị hành hạ bởi cái trăm thứ khổ sở của nữ nhân, thì muốn thoát cái thân này thì mới chỉ cần nghe cái danh hiệu của Đức Phật Dược Sư thì họ cũng sẽ được chuyển thành thân nam tử. Nhưng mà thân nam tử ở đây trong kinh thì có nói rằng là gì? Đủ tướng trượng phu, chứ không phải là một cái thân nam bình thường. Thế và như vậy thì ở đây thì không có nghĩa rằng là khi mà chúng ta nói về những cái có một số người thì nói rằng là bên đạo Phật thì họ rất là khinh thường phụ nữ, họ nhìn xuống với những người phụ nữ bằng một cái địa vị nó rất thấp kém, nhưng không phải là như vậy. Mà đây là muốn nói rằng là đối với những cái người phụ nữ mà khi mà họ có cái vấn đề như vậy thì họ muốn chuyển đổi cái thân tướng. And the ninth vow, as I said, I will help sentient being escape from the demon net and free themselves from the bound of a heretical path should be they are caught in the thicket of the wrong view. So demons act, Demonate is someone who become an obstacle to the path to the liberation and omniscience. Anything is who become a path of your dharma practice. It's becoming demonate. Sometimes it's come good way too. Dharma practitioner, sometimes you have to careful, some kind of realization also, not necessarily always a good, like including some practicing the deity. If you see the deity's body, the deity appearance, not necessarily always a good one. If you get some kind of a good dream and some kind of what call this, like in the dream tell you, omen, and not necessarily always a good. So I have to be careful. So as long as it's become obstacle to our, higher perception, higher realization, it's all is a demonate. That's included the wrong view. Take it of the wrong view means the not believing in the true reality, like a karma, past life, next life. Those are the reality. It's nothing have to do with the Buddhism's belief or not. Like karma. This is just nature of the law of a phenomena. If you said, I don't believe the karma, then you have a wrong perception of a reality. You don't accept in the reality. So then that kind of when we go to that kind of wrong, and by through the medicine Buddha's blessings, we find a way to correct view. There's a relatively correct view and absolutely correct view. Relatively correct view is like understand the Four Noble Truth, understand the what is the law of causality, and understand the samsara as the misery, suffering of the samsara, understand the peace of the nirvana, and the absolute truth is seeing the true nature.
theo là đến đại nguyện thứ 9. Đại nguyện thứ 9 ở đây nói là gì? Nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì làm cho mọi người thoát khỏi mạng lưới của ma vương, cởi mở thắt buộc của ngoại đạo, sa vào rừng rậm ác kiến thì sẽ được dẫn ra, đem dẫn đặt vào chính kiến và dần dần làm cho họ thực tập các hạnh Bồ Tát để thực hiện một cách mau chóng tuệ giác vô thượng. Ở đây thì với cái đại nguyện thứ 9 đã, khi mà chúng ta nói là cái mạng lưới của ma vương, thì ma vương thì là tất cả những cái gì là gây chướng ngại cho chúng ta trong cái con đường, và những cái chướng ngại dẫn đến phàm tri của chúng ta, hay là tất cả những cái cản trở gì cho giáo pháp, thì như vậy thì được gọi là ma vương. Thế và đôi khi ma vương nó cũng xuất hiện trong một cái cách rất là tưởng chừng như là tốt đẹp, và chúng ta phải hết sức cẩn thận. Ví dụ như là chúng ta có một số những cái nhận thức, nhưng mà hoặc một số những cái chứng ngộ, nhưng mà hoàn toàn không phải là cái kết quả tốt như vậy. Ví dụ như chúng ta thấy một vài những cái dấu hiệu xuất hiện trong cái giấc mơ, như là một cái giấc mơ tốt, một số những cái điềm lành, nhưng hoàn toàn là không phải những cái dấu hiệu tốt đẹp, mà đấy cũng sẽ gọi là ma vương. Hoặc đôi khi chúng ta có những cái chướng ngại để cho chúng ta có thể được đạt tới những cái chứng ngộ cao hơn, thì như vậy cũng gọi là ma vương. Tiếp theo là tất cả những cái tà kiến, là chúng ta không có niềm tin vào nghiệp, chúng ta không có niềm tin vào luật nhân quả, và khi mà chúng ta không nhìn được bản chất thực tế, thì như vậy là chúng ta đã rơi vào cái vòng gọi là có tà kiến. Và ở đây thì chúng ta cần phải nói rằng là cần phải đạt được ở cái mức độ tương đối, là chúng ta cần phải hiểu về tứ diệu đế, chúng ta cần phải hiểu là luân hồi là cái nỗi khổ đau, và chúng ta cần phải hiểu về những cái luật nhân quả. Thế còn về tuyệt đối thì ở đây là chúng ta cần phải nhìn thấy được là bản chất chân thực của vạn pháp. Okay, then the 10th one is saying basically it's somebody in prison. It means that like shackled prison and death. So mostly talking about the, lots of people innocent get to the accused. In US, last 100 years, more than 100 and some people, 110 or some people got innocent people got wrongfully death penalty. Not just about the other penalty, like long-term person, the capital punishment. They all later find out that innocent. And some people already put on the chair, gone already, haven't done anything. So I think mainly those kind of, and like last year, pretty much whole world is in the prison. We locked down. Yeah, all people are innocent. Lots of country, they lock down their people. They are innocent. Because of the circumstance and the political problem, they lock down. So that kind of person, maybe no longer have to go, they get the freedom. I mean, who doesn't want to be free? And we also lock down lots of animals. You put a bird in the cage, you put a dog in the house. I mean, those are outside animals. Why you put it in the cage there? For your own personal entertainment, you put them in the cage. Personal satisfied, yeah? So that is a large in old time, ancient time, king does that one. They're only satisfied, they put a lot of innocent people put in the prison, get punishment. And we get also lots of time what called abusive. In different way, they're abusive. So that kind of condition comes, they free from all those conditions to free that no longer have to facing this. Tiếp theo là đến cái đại nguyện thứ 11. Đại nguyện thứ đại nguyện thứ 10. Nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì những kẻ bị phép vua sợ ghi sổ, xích trói, đánh khảo, giam nhốt, ngao lục, sắp bị hành hình, cộng với vô lượng tai nạn khổ nhục, bi thảm, sầu muộn, khác nữa, ngâm ngúng, nước bách, làm cho cả cơ thể lẫn tâm trí đều chịu thống khổ. Nhưng nghe danh hiệu của con thì vì năng lực, phước đức và uy thần mà họ thoát hết mọi sự lo sợ khổ sở. Thầy có nói rằng là gì?
ở đây là tất cả những cái người mà nói về những cái người vô tội. Thế nhưng mà những cái người vô tội này, ví dụ như ngày xưa bên nước Mỹ đó, khi mà họ bắt hơn 100 người và sau đấy thì họ đã xử những người này là phải tử hình. Thế và có một số người thì đã bị hành hình rồi, thế nhưng cuối cùng thì họ phát hiện ra là tất cả những cái người này vô tội. Thế và giống như chúng ta cũng vậy, khi mà thời gian này chúng ta tất cả đều bị lockdown đó, thì trong cái thời gian mà này chúng ta ai cũng là những cái người vô tội. Thế nhưng bởi những cái hoàn cảnh thì chúng ta đã phải chịu như vậy. Thế và không có ai là muốn là không tự do đâu, tất cả đều là mong mỏi là có tự do. Thế nhưng cũng giống như là tại sao chúng ta nhốt những cái con chim vào lồng, tại sao chúng ta lại nhốt những cái con chó vào trong nhà, là bởi vì là vì cái mục đích riêng của chúng ta, để vì cái sự giải trí riêng của chúng ta. Thế và cũng giống như vậy thì trước đây thì những cái nhà vua thì cũng như thế thôi, họ nhốt những cái người dân vô tội vào trong lao ngục. Then 11 and 12 is a kind of a basic condition is the same, being poverty. Yeah, Poverty. Yeah, being poor, no money, no food, no clothes. They're being poor. Because of the being poor, one is that what happened is emotionally become lots of angry, and because of the angry, they create a negative karma. I mean, when we have a problem, that way we become evil. When everything is good, we become a super nice human being. You know, things going well, we become a super nice Dharma practitioner. So, but when things are nothing liking things, you know, we don't have something enough, or things, you know, shortage, whatever, became poor, then all the negative emotion come out. So that's first one is talk about that one. And second one is a 12 one is a by medicine Buddha's, you know, first one, I mean, to 11 ones by hearing medicine Buddha's name, they free from this emotion. Okay, no longer have that emotion of the angry, jealousy, that kind of emotions. And 12 one is basically saying free them from that circumstance of being poverty. I think those two are maybe I see the similar. Yeah. One is arising emotionally, what kind of emotion arising, and second one is at the problem itself, free. So emotionally no longer have that kind of a negative emotion. So if you don't have a negative emotion, you not create a negative karma. And actually problem also solve, no longer have that problem. These two are maybe same. Đến đại nguyện thứ 11 và 12 thì thầy nói là hai cái đại nguyện này thì là gần như là như nhau, nói rằng về những cái chúng sinh mà rất là nghèo khó, những cái chúng sinh mà thiếu tất cả những cái tài sản, bởi vì những cái chúng sinh này họ bị nghèo khó như vậy thì họ nảy sinh những cái xúc tình tiêu cực, và những cái xúc tình tiêu cực này thì họ đã tạo tác ra những cái nghiệp tiêu cực. Tất cả những cái chúng sinh mà trở nên ma quỷ như vậy là khi họ có những cái vấn đề. Thế còn khi mà không có những cái vấn đề gì thì mọi việc thì đều hoàn toàn không có như vậy, sẽ không có xúc tình tiêu cực, và họ cũng sẽ không tạo ra những cái nghiệp tiêu cực như vậy. Ví dụ như là đại nguyện thứ 11 thì nói rằng là nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì những kẻ bị đói khát hành hạ vì cầu cái ăn mà làm mọi ác nghiệp, nhưng nghe danh hiệu của con nhất tâm thọ trì thì trước hết con làm cho họ no đủ cơ thể bằng thực phẩm tuyệt diệu. Sau đó con sẽ đem cái vui cứu cánh của pháp vị mà xây dựng cho họ